Ulo machielo kendo tieno machielo ma orwaki ni machiegni weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV ma wan godo mathoth ahinya kwa Ramogi gin mago mwinjo bed ni ng'eyo. Tarik 10 dwe mar abiriyo warwaki yo makare nyakoro mgajwang' mana kaka George Bati osewacho no waiko ni mathoth chenro ni koreo koda kamano mabendo tedre kod chik mar omenda kabendo mamalo kawuono owito oko dwaro mar piny owacho mane piny owacho nitiere kod dwaro mondo mi owit oko kata oket kum ewi mano mane tamo timno chikno tie pachoka. Koro ji biro rito kata biro chuno piny owacho mondo medane rito ka doho biro ng'ado wach ka ibiro yie chako tiyo mar chikni kata ibiro kume chutho. Kopogore kod mago bende weche motenore kod weche mag ng'anyo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni ji orome pap. Kabene nyakoro mgajwang' kawuono aparo ni pap osechakore bat kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Amolo Odinga owuotho gi tiende kochomo kowuok kare mar dak mano Karen odonjo e matatu kochomo chuny boma tir kama bende nomako dhoga ni noyudo ka ji nopong'o bati. Moloso gi ji okinyi nyakoro Ramogi gin mana weche mabende otimore kawuono. Kopogore gi mano bende joriembo mag nyamburko mating'o osigo katere gwenge mopogore opogore kata miluongo ni long distance truck drivers wacho ni gidhi bago ng'anyo chieng' tich adek ka giwacho ni NTSA ma en duol mochung' ne weche mag rito ngima apaya chuno gi chik moro ni mondo gidog gitim penje kayangi ka bende ging'eyo loko gia magari katoyo. Bende ka dho nam chung' nyakoro mgajwang' piny owacho koro wacho ni jadolo Paul Mackenzie onge kod lo chakamaraj. Gin weche ma ji penjo ni to nodak kanyo nade. Omiyo ka poni in ng'ano madwaro ng'eyo adieri kuom gik matimore piny Kenya kod mamoko tenore kod pinje maoko nyakoro Ramogi kete ka e weche manyien mag OIMORE. Mana kaka pile wachako gi mago mwamiyo. Doho mamalo dagi chungo chik mageng'o tiyo gi chik manyien mar omenda. Kaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Raila Odinga oidho matatu modonje chuny boma ma Nairobi kama otwake gi oganda ka osingo ni ng'anyo matich adek jumani pod nitiere. Katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu will not allow. We will not allow. Ji manyocha omaki ng'anyo mag Sabasaba Nairobi kod Kisii owethuolo ka migawo mar arita ogolo siem ne ji makelo tulo e kinde mag ng'anyo. Elizabeth Otieno lokono weche gi nyakoro mgajwang' odhiambo makawuono oroko pachi e chendo ni mana kaka pile ari adek auchiel nono ka bende wantiere YouTube kacha live Facebook live duto oroko pachi chendo ni mar OIMORE machiegni nyinga Lydia Okeyo. Erokamano nyakoro Ramogi mana ka Lydia osewacho in thuolo mar miyo pachi ka wabero kete ayanga ka indike e lai mag tudruok ma osenyisigo. Nyinga en George Bati machiegni. Doma malo koro wito oko kwayo mar piny owacho mane dwaro ni mondo mi kum mane oketie wi chik mar omenda ma higani wito oko. Na ka jafwambo marwa Edwin Okoth lero no chik makamano koro pod olorne kendo piny owacho nyalo rem chope choko mag osuru manyocha igeto e omenda mochakore dwene. Jumbe ariyo chakore jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik omenda ma higani. Doho pod onyono piny ni chikno ok nyal tiyo kaluwore kod ng'ur mano chwale wiye. Jang'ad bura Mogore Thande mano chungo chikno pod ne onyono piny ni ok bi yiene mondo ti nyaka winj ywak mano chwal kod Senator Mabusia Okiya Mtata. There is imminent danger of rendering the petition nugatory and a mere academic exercise. Additionally, the lifting of conservatory orders will militate against the public interest. Okinde mag piny owacho ne okedo kod ng'eto makamano kagikwayo ni mondo wene chikno thuolo mar ndalo 14 kapod piny owacho manyo kaka ginyalo chopo dwaro mar doho. The suspension conservatory orders granted have one fundamental effect, which is to disturb the revenue collection. Thande ne owacho ni lal ma jopiny biro yudo ka oyiene chikno tiyo thoth moloyo mano ma piny owacho yudo ka odinne omiyo koro nyaka lorne thuolo masani. Burano koro ne ochwale nyimo gai mar doho Martha Koome mabiro chuoga put mar jong'ad bura mabiro winjo burano.
e tarik ma ibiro yang ka osechuoga putno. Chik omendano ne omedo moko kuom osuru ma ijuogo ewi mwandu ma jopiny onego chak golo tarik 1 dweni. Bura moro mane dwaro mondo jata tije maduol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA mondo twe kuom dweche 6 ne pok owinji nyaka seche mane wadhi e yamo. Daniel Kipto wachore ni ne omedo nengo mag diesel, petrol kod mauta mag taya kata bang' do chungo chik mar omenda e giko mar dwe mar 6 higani. Piny owacho ne geto choko siling bilion 211 ka chik mar omenda otiyo kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag siasa jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga kawuono donje nyamburko mating'o jowuoth ranyisi mar ng'anyo mayande olando ne jo Kenya mondo tim gigo duto manyalore matuono sirikal osure pachoka. Odinga noidho nyamburko ma bende idendo ni matatu kawuok e kar jot mare ma Karen nyaka tesend nyamburko e chuny boma ma Nairobi, kama bende notimo romo e magawa moro bang'e to twak gi jopiny ka osingo dhi mbele lungo ng'anyo ma kamago kochakore tich adek mar jumani. Eseche mago kinyi manyango chako goyo piny, jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga owuok e pare man Karen e kaunti ma Nairobi, owuotho kochomo kar idho geche mating'o jowuoth mawuok Karen kochomo boma ma Nairobi. Oyogo jo ohala kod jowuoth moyude batapaya kae to ng'iyo oboke ma kawuono eka bang' thuolo machuok nyamburko mating'o jowuoth ochopo. Odinga donje nyamburko koseyudo kombe, jowuoth yao chunygi kendo giporo wach ka gin e wuoth. Jowuoth kod jota chenro mag nyamburko ywak ewi pek mar ngima. Baba, tunaenda siku 6 gari na kunywa ngiri mbao. Mafuta imejaa hivi juu, bei imekuwa gumu. Hatupati kitu. Tuko hapa tu bure tu. Tukakuwa wezi. E kinde ma wuoth pod dhi mbele, moko kuom jowuoth sudo machiegni mar goyo mbaka gi Odinga kangolo bende e budho jowuoth e nyamburko no. Wuotho chope chuny boma ma Nairobi, Odinga lor ka oganda mane tesen nyamburko nyiso mor margi kuom neno jatelo no. Wuotho chakore chuny boma, apaya ma Tomboya ka oganda ko jatelo no. Odinga chunge sanamu mar hemko mar Tomboya kochiwo luor makende ka kwan mar oganda bende medore. Hapa mimi ndio caretaker hapa. Naweza peana information kidogo. Mana kaka oganda thoro time chuny boma ma Nairobi, Odinga rao kar jo ohala ma yowuor Mario Wochene otene governor machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya, jod bura ma Kibra Peter Oriro kod jo siasa mamoko. Bang' thuolo machuok, Odinga odonje apaya ma Kimathi kama ochiwe luor makende ne sanamu mar hemko ma Dedan Kimathi mano okedo ne piny Kenya ka kwan mar oganda makowe bende koro medore. Bang'e nodonje magawa moro kama noyudo e math mar okinyi eka bang'e ochako twak gi jopiny manori kosechokore e chuny boma no. Haya, vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu. Nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong, tukaja moja kwa moja Karen, Dagoreti, mpaka hapa ndani town mwenyewe. Odinga opo oganda jo Kenya kuom koko chieng' tich abich kendo ochwalo duond gi ng'anyo manobagi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar kwedo pek mar ngima kod osuru ma jatend piny Kenya William Ruto osemede pachoka. Siku ile ya Ijumaa, shukrani sana kwenu nyote. Shukrani sana kwenu kwa Wakenya wote. Mulijitokeza
Mulijitokeza mkaonyesha ujasiri, ukakamavu ya kusema nyinyi mko tayari, sio? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya sava. Tatu mambo ya IBC. 4 mambo ya vyama, kununua wabunge wetu na ma-MCAs mpaka ikome, sawa. Sasa tutasanya masahihi milioni 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Bende owacho ni kaka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gisiro ng'anyo mar kwe ma onge ketho mwandu. Sisi tunajua wengi wa wabunge wetu wamenunuliwa. Sisi sasa tumerudi kwa wananchi kufanya uamuzi. Ndio kwa sababu sisi tunasanya hizo sahihi, na nina hakika tukiungana pamoja na nyinyi tutapata sahihi milioni 15. Osingo dhi mbele gi bago ng'anyo ma kamage pachoka ewi meto mar osuru kod pek mar ngima ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro chano bago ng'anyo chieng' tich adek jumani. Vijana mko tayari? Nione mkono. Assembly. Odhiani nyime nyakora mogi mana weche mpodo tendre kod wach mawinjo ka ogai mar Azimio Raila Odinga wacho mar sabasabano. Piny owacho ogolo siem ne joma chano ng'anyo tich adek kendo singo mar rakore kod joma hundu mapondo e ng'anyo mana kaka chik tiyo moko kuom jonjore mapachoka. Kolose kaunti ma Meru jatend migao mar arita Kithure Kindiki okoni ok gibiye mondo josiasa roch arita mathur kako kalo e ng'anyo. Owacho magi e kinde ma bende ji 70 manomaki e ng'anyo mar sabasaba we thuolo maonge bura modonjnegigo. Ndalo adek bang' obila mako moko kuom joma ne oyoro ng'anyo mar sabasaba chieng' tich abich kendo wuok tung' mosuo kod jokedo ne ratich oganda manodhi e tesend obila ma Central Nairobi kotelnegi kod maneno ogai mar do Willy Mutunga gi dwaro mar nyiso obila mondo owe joma ne omaki thuolo. Gikone to obila koro weyo ji 70 manomaki e ng'anyono manotele kod Azimio la Umoja One Kenya maonge bura moro amora momaknegi. Mage timore kinde ma jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo siem mager ne ng'ata machano ng'anyo e pacho ka kokone gekre ne amend bim gi guok poni gibiro ketho chik. Uhuru ya kusema iko, lakini mutii sheria, na there is nobody who is above the law. Mumesema mutaharibu mali Jumatano, mutafunga barabara, mutafunga biashara, kujeni mapema tukutane Nairobi na bahali pangine ambao mnataka kwenda. That culture must stop, and we are going to deal with you very firmly, decisively and with finality. Kindiki okoni kato bedo ni katiba mathur kawiye ne jopiny chwalo ng'ur margi kokalo e ng'anyo. Kaka piny owacho, ngang' ok gibiyie ne ng'ata rocho ratich jomamoko. Iko right, kama upendi kitu, mambo ya siasa, enda pale uandamane. Kama ni mambo ya bei ya bidhaa upendi, enda sema pale mambo ya bidhaa nini kwa mkutano, useme vile unataka na useme siku ile utachaguliwa vile utafanya, alafu uende nyumbani. Hiyo ndio maandamano ambayo imekubaliwa. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Kindiki maniloso e kinde rwako jalup county commissioner manyien e county ma Meru okoni ng'ama biro temo rocho chenro mag oganda koting'o dino yo e ng'anyo ma Azimio chano tich adek mar jumani biro mote bade. Hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. Mesikia kuna watu wamesema story nyingi kule. Sijui vile watafanya Jumatano. Mukuje asubuhi tukutane. Okone joma rocho arita e kinde ng'anyo gin joma undu kendo bad chik biro tiyo gi mana kaka jonjore mamoko moting'o jokuo jamni kod kweth mokuong mag Al-Shabaab. Those people who are threatening
law-abiding citizens with violence, hooliganism, disruption of property, destruction of property, disruption of peace, closing of highways. We will treat you the way we are treating other criminals, including bandits, terrorists, drug traffickers, and all other criminals. You are in the same category. E kinde ma piny owacho chal ma okala ke wi ng'anyo ma Azimio chano chieng' tich adek, kweth mar Azimio to osebedo ka seyo obila kuom tiyo gi teko mokalo jong'anyo ma gikone chwalo mana duondgi e wi kama wuoche diyogigo ka ok giting'o ligangla moro amora. George Bati, Ramogi TV. Duol mochung' ne winjo ng'ur mawuok e duond buche koro ng'ado ne jagoro maduong' mar Jubilee en Kanini Kega. Duol no mountains ne political parties dispute tribunal oyango ni Kanini Kega ema chik opuodho ne lemono bank kuku mar tend Jubilee kata NEC ne ochungo e tij Jeremiah Kioni, David Morathe kod Kagwe Gishoi. E romo no baiko kale yor lony manyasani duol no wito oko ng'ur manyocha opedhe gi Jeremiah Kioni mar kwedo telo manyien mar Jubilee. Duol no bende wito oko ng'ur manyocha ne opedhi e nyime mar seyo jandik duond buche Anderitu kuom ne puodho okang' mar timo lokruok e duond bura mar Jubilee kokalo e bura kata barua mane ondiki tarik 19 dwe mar abich mar higani. Wadhi nyime Nyakoromogi. Jatend piny William Ruto igeno ni biro timo limbe e kaunti ma Homa Bay e nyasi mar alama mar goyo erokamano mar jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Matimore kamoko kuom jolony kod jodongo ma Homa Bay wuok oko ka koro kwa oganda mondo mi obi orwak William Ruto gi kwe kaka hero sero dongruok mawuok kata kuwuok kuom piny owacho. Jafwambo mar Walter Nyambaga luo wachni kendo miyo ripoti machalo kama. Paul Mackenzie, the main man in this investigation, owned 800 acres. We are not aware of any lease to Mackenzie that is registered to us, and we are not aware of any dispute. We don't have any dispute in regards to the parcels of the lands in Shakaola. Allegations that Mackenzie has 800 acres. Chair, the allegations we've had also, but we don't have any evidence of Mackenzie owning any parcel of land there. Kaka yor sero dongruok mawuok e sirikal, jolony ma Homa Bay koro wuok oko mar kwayo oganda luo mondo oikre mar rwako jatend piny William Ruto mochano timo limbe lora mar dho wadh nam Lolwe jumane. We were given an opportunity to identify what we need His Excellency to address. We have discussed matters of water, matters of health, matters of infrastructure, education, roads. We have discussed youth empowerment. We have discussed issues touching on women, and therefore we consider this as having been a great opportunity given to us by His Excellency the President. Ruto igeno ni biro bedo wendo modhiale nyasi mar rwako jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo e kaunti ma Homa Bay chieng' ngeso mar jumane e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Puonjore pogo siasa gi dongruok. Koro en mana wuoyo gi jowa mondo ng'e gima wambe wawachoni. Ni sama wadwaro dongruok, mwadwaro fees na nyithindowa, mwadwaro tije, nitie gimonego watim. To nyaka wapoge gi siasa. Giluwo ni jatend piny William Ruto senyiso dwaro mare mar chopo dongruok ne Nyanza kaluwore kod gwelo mag apisas mag sirikal to kod chenro mag dongruok mosechako chwalo e alwora mar dho wadh nam Lolwe. His Excellency osebiro e Homa Bay County mosetimonwa osemiyowa projects moko madhi mbele kaka affordable housing ya jothurwa wadwoko ne erokamano makende ni magi endi omed biro mondo med miyowa developments mamoko manyalo konyowa. Matimore kamoko kuom jodongo mawuok Homa Bay kotelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade ojiwo oganda luo mondo nyis achiel mar oganda e kinde limbeno e kata odoko ni pogruok nyalo betie e yor siasa. Omiya kwa jo Nyanza duto ni ka ubiro riuru chunyu weuru weche mang'eny mag pogruok wariure wendo kabiro kata nde in gi wach moro koro gwenyo koro wendo ok owinjo ng'e pogruokwa koro wariure kaka joluo e Nyanza mondo waromne wariuru lwetwa kaka joluo te chung' jaluo te wariuru maeni
ok no kes wabedo jaluo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Idia juga ka weche koro moko kanyo ma idwaro ni mondo ji kik nyis pogruok moro amora e kinde ma jatelo biro. Ng'e wendo ka biro to kata kapo ni ne oywaru matin. Kapo ne ywaru kune ni TV wendo seneno. Uri asuri resa ni TV no ne wendo noko neno. Ni mach no rumo ne wendo TV wendo. Neno. Riwri kodwa kiny e penj laktar kawa wuoyo e wi tuo mar ariyo kod Dr. Iyana Mwata mar Equity Afya Siaya mana e penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Bende nyaka ka para muda dhi bedo gi kuyo kara en nadi meher ang'o madhi nyime. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi, ng'at mabo kendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Lydia, wadani wadhi ane nyime gi weche manyien. Koringeni samoro gik moko idoka paro kani jini gi paro mopogore ka samoro joluo nigi chung mopogore weche mag jadongo. Masinde be nigi paro mopogore. Masinde be nyalo bedo gi paro mopogore. Koro mano e kaka wadhi e weche mamoko ka wadhi nyaka gwenge mag Shakahola. Koram Gajwang jagoro mongirore migao mar lo Nixon Korir okone komiti mar Senate mananotho Mashakahola ni jadolo Paul Mackenzie onge oboke mayango ni en kod lo ipuodho Mashakahola. Korir mane odadhoge kod komiti mar Senate olero ni piny owacho ne yango heka maromo 100,000 kambi mar Chakama e higa mar 1985. Rakamano piny owacho ne okoyango kit gik madhi nyime e puodhono. Matimore ka kambi mar Chakama bende ne okichore kata nokichore gi chien ne onge uso mane gitimo ne jadolo Paul Mackenzie e lobno. Paul Mackenzie, the main man in this investigation, owned 800 acres. We are not aware of any lease to Mackenzie that is registered to us, and we are not aware of any dispute. We don't have any dispute in regards to the parcels of the lands in Shakahola. Allegations that Mackenzie has 800 acres. Chair, the allegations we've had also, but we don't have any evidence of Mackenzie owning any parcel of land there. Wadhi nyime duol mochung' ne chwalo gige thieth e pacho ka KEMSA osingo ni biro ga kao ndalo maromo 30 kende marano ni kembe ma usone gige thieth ochul gopegi. Mano yanko jatatije makojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa molo sekinde tiegruok mano kelo kanyakla jokanyo mag KEMSA miga mathieth kachiel kod kembe machwalo gige thieth e pacho ka ne KEMSA. Jafombo marwa Judith Omondi mioler. Duol ma ochung' ne chwalo gige thieth e pacho kae KEMSA osebedo kod achiedh nade mathoth kuom higni 2 ma okalo. Kaluwore kod lipot mane ogol kod jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa, nyiewo dok piny mar 50% ka ipimo kod higni 2 ma okalo, mane en 70% kadhi nyime. Tend counties magini jonyiewo maduong' mag KEMSA ne oyware gi chien kendo ochako tiyo kod kembe mag ji giwegi e nyiewo yedhe kod gige thieth. Counties moko osechuno mondo or jotuo nyiewo yedhe oko. Counties
who are our primary clients, who account for anything between 85 and 90% of our sales are to the counties. Counties have now started moving to other suppliers. Kaka yo mar loko picha kendo duoko chenro maber ye KEMSA, jokanyo mag board manyien manyicha oyier kaachiel kod jata tije manyien oloso yore magiparo ni ka oketie tim to nyalo duoko tije mag KEMSA iwang'e. Mulwa mane loso e kinde tiegruok mane okelo kanyakla jokanyo mag thieth ma opogore okoni gichano neno ni gichulo kembe mamiyo gi yedhe ndalo 30 bang' kao yedhego. Deliver your services, wait for your payment. You don't have to look for me. If you have to look for me on issues of contract management. There's something that you want us to have a discussion, and we will have open discussions in the office, and not to look for me so that you influence me to pay you. Chwalo yedhe ne osiptende manyalo oro kwayo mag yedhe biro kao gi ndalo 5 kende sani. For hospitals, we target to have an order turnaround time of 5 days, so that when an hospital asks for an order, between the time the order is given to KEMSA and the time the commodities reach the facility should be a maximum of 5 days. That should be our target. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mabende ne oyuoro e romono okoni en kod geno ni gidhi tiyo kanyakla e loko KEMSA ka bende ywak makinde ka kinde biro rumo. Gichano chako tiyo kod lony manyasani e luwo mwandu mag yoro ne counties mondo migi mak jomibadhi manyalo yako mwandu gweyo. We have to flatten these supply chain systems. And ours is to ensure that then the value ends up the benefit to the patient. So there are things that we must work around it. Together with Treasury, we are working on the public procurement, the Act, so that also we make some amendments and revisions to be able to take care of local manufacturing. KEMSA osebedo kod midhiero mag mibadhi ma okwake kama chiegni ma ogik ne nede mag suna kaachiel kod gige thieth mag coronavirus. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago motenore kod thieth nyakoro Mgajuang, jatend migao mar thieth Susan Nakumicha okoni migao mar thieth osechako twak kod riwruoge mag lakteche kaka achiel kuom yorego mag geng'o ng'anyo mar lakteche pacho ka mowinjo chakre tich ang'wen jumani. Nakumicha bende okoni thoth ywak mag lakteche wuokie counties kuom lakteche ma ondik kod 10 counties. Oko governors mantiere kod midhiero kod jochiw thieth magindiko mondo mi olos yore mag kelo winjruok e kindgi kendo giket alwora maber mar thieth. The issues of going to strike are not related to the current circumstances. They are related to the cost of living. That has nothing to do with the Ministry of Health. It's a national-wide issue. So they are being engaged by the PS, hopefully that they should be able to reach an agreement. But I also need to emphasize that these health workers, majority of them are employed by counties. So the county governments are their employers and not the Ministry of Health. Therefore, specific issues should be addressed by specific counties to their specific workers, as opposed to an umbrella of a strike or an umbrella of national issues. So I want to believe that the governors will be able to respond to the specific issues for each county government. Kora Mgajuang endake ka kanyo 30 bang' saa 3 mar otieno chenro eno OIMORE wadhi mbele gi miweche manye kata kamano wadwani wakao yo matin kapok wakawe to nwarwako pachi e chenro ne bating'io moko kuoma ote onsebedo kioro. Erokamano no kasa oke mar osiri wacho ni weche manyien donjo ne gi yo makare kendo gimora ahinya gi weche manyien kaso ka Francis Obwanda Council wacho ni entiere Gemra Mola wacho ni Batigi Lydia aparo ni joma yande kia gima omiyo Raila Odinga iluongo ni Agwambo koro ng'eyo en kitame donje CBD Nairobi to iponi odonjo kata Gapiko kegoyo marufuku ni okodonji Nairobi CBD Wednesday to ipo ka osedhi Nairobi CBD gi matatu kendo ochiemo gi Haslas. Koro mano e gima wacho ni omi iluonge ni Agwambo. Kasto Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori wacho ni Kindiki uwinjo ong'eni piny Kenya chik oyiene ji dhi ng'anyo miyo obila oyiene oganda mondo odhi ochop ratiro margi mar demokrasia. Nanoka Samuel Oyugi Outa maya Oyugis wacho ni wan waonge wach gi jatend piny Kenya William Ruto kelo development kata dongruok gi duoko ngima piny e main agenda mwadwaro girwake county ma Homa Bay.
Bende aneno ka Omulo Martha Uchieng wacho ni owinjo yo makare kata kamano oyuago pek mar ngima wacho ni kaka oganda timre tek. Maka Kumu Junior bende wacho ni en Kirindo Kas Gunga Mbita Kithure Kindiki owe buogo ji gi thuol motho akeno kaneno thuol kanya kata kamano. Dominic Opon La Bista Omolo wacho ni en bende nitiere kodwa. Nicholas Mola ni kanya Kansia County bende haneno Maxwell Odhiambo wacho ni Kindiki okosa ajenda ne obwogo wachon koro mare ni onyalo bo haya ng'anyo nego bed Monday, Wednesday gi Friday mano pach Maxwell kata kamano pod omedo kwa kindiko ndike marito wat nyakorom gajo ye welo thoth winjo ni welo biro ndike marito wat kaka wendo chopo to kikuko uli Lydia gizane mondo wakaw most together wacho ni amor kuom weche manyien mukelonwa to kadi po ni maandamano nyalo kelo duoko to bed e yor kwe to wach Shakahola is becoming shakaholic jelo mteule jawer wacho kamano kasto nyapete mawur kakrao bende wacho ni oneno wa yo makare kendo wacho ni mondo musi Lydia weche manyien donjo ne yo makare kasto engineer Obura Wurongo koni Alfred Obura to dongruok mi wacho ni itime kanye maketo nego ji kamane. Aneno ka nitiere paro mogol kanyo gi Fred Osuru wacho ni Kindiki we bwogo wang'anyo no chaki higni machon warom kode pap tich adek ochike romo. Haya amakore chiko jiromo nyako Ramogi an bende wachiki ni wadhi yweyo matin to ka waduogo waromo kendo e weche mamoko manyien ma wan godo e OIMORE. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egimomiyo japur iluongo ni janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie a stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhiani nyime gi weche manyien pod wang'iyo motende kod weche mag arita. Obila ma Transmara omako achije 20 ma itudo gi monj ma omuoch kendo e tong' ma Nkararo kod Enoretet. Kamishna Manarok Isaac Masinde oyango ni apisas mag arita kuosa michik mar kolo oko ji matimo maundu e tong'no kendo makelo lweny makamano. Kweth mag obila mag majoni kata GSU obila makedo kod maundu ma apoya kod kamago morwako lep raia
osekura alworano mar Kitoko. Tong'no nyakorom gajuang' sani oloki karo parese na mager mar obila. Kufuatia yale ambayo yamefanyika kutoka Thursday mpaka leo, nataka niseme kwamba the official position of the government is kufikia leo we have arrested 20 people ambao wako kwa police cells ambao watapelekwa kotini for involving themselves in fighting, unnecessary illegal fighting, because ukiuliza ile kitu wanapikania hapa, mimi nikiwa county commissioner sioni. Hii shamba ya Ngararo na Inosaini ilikawa na ya haichakawa jana, ilikawa kitambo, na hata kabla ikawe kulikuwa na declaration ya hii shamba for both schemes. Hata kama wamejificha kwa miwa, we are coming for you. I'm not going back to Narok mpaka nihakikishe hii area iko na usalama ya kutosha. Kama chio cha migao marita Kithure Kindiki osia mojogo makaro cholo tule tong mameru kotra kanefe. Kindiki manotimo limbe county mameru nyase mar sidho jalup county commissioner Mai Goji wacho ni obila oketo nyong'ong mar menyo josiasa kod jotelo mamoko masieyo jopiny mondo odonje tulo. Wale wanasiasa wa viwango vyote, MCA, MP, women reps, senators, governors, whether you are sitting or former or future, wale wanachochea watu wetu hapa kuharibiana mali na kuuana, nataka mjue nitawafunga. Na katika hii kazi, sababu mimi ni mzee wa hapa nyumbani, mimi mwenyewe ndio nitashughulikia hiyo story. Odhi nyime makedo piny Sudan kwa mondo omi owere kod lweny kendo ket winjruok maonge kod obadho. Jatend piny Kenya William Ruto koni jolweny mag Sudan kod kwetha mobalo pinyno bende nyaka winjre kendo ket yore mag reso ngima oganda. Ruto loso kane otelo e romo mar riwruok mag IGAD maloso wi yore mag keto kwe e piny mar Sudan. Olose boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ne otene kod Prime Minister ma Ethiopia Abiy Ahmed jagoro maduong' mar IGAD wak ne gobeyo e kin mamoko. Nyaka sani ji ma kwan gi 2,000 osenegi e lwenyno madhi nyime e piny mar Sudan. Be heading out to vacate the whole. An unconditional ceasefire that facilitates unhindered humanitarian access and ensures protection of civilians, stops loss of life, destruction of property and critical infrastructure, and enables the people of Sudan to access public services. The structured commencement over 3 pathways towards conflict resolution and the restoration of the voice and aspirations of the people of Sudan for a democratic transition, establishment of safe humanitarian corridors. 2, mediation between the leadership of SAF and RSF. We're gathered here today to take stock of developments in this unfolding crisis, which continues to deeply concerning as time passes. We also come together today to point a way forward that will stop the current devastation and clear a path towards attaining durable cessation of hostility in the Sudan. The well-being of the people of Sudan and the stability of this great nation needs to be the guiding light for both sides. Mago hala johala mauso lewni ma oserwaki kata mitumba koro jiwo piny owacho mondo kik med keto chike makoro medo suru ne ne mwandugo kaka yo mar kelo yot ne oganda e nyiewo lewni. Jakom mar riwruok mar jous mitumba Teresia Wairimu
koro wacho ni medo badho ne ohala mag mitumba mayo piny owacho mawuok Afrika ma ugwe chiegni dola milion 420 kendo thoth oganda mayutogi ni piny yudo pek e nyiewo lewni. Warumi loso bang' yango report ewi ohan mitumba e pinje mag Afrika ma ugwe. Ripotno wacho ni uso mitumba ondiko jotije ma kwan-gi nyalo romo milion 3 e pinje kamoting'o Kenya, Uganda, Tanzania kod Rwanda. Pinjego duto nitiere kod chenro mag dongo kembe maloso lewni kaka yo maduoko piny nyiepo mag lewni ma oserwaki e pinje maoko kata mitumba. Every ton of second-hand clothing imported into the East Africa Community states generates an impressive 7.58 jobs, providing a significant source of income for millions of individuals involved in second-hand clothing distribution chains across East Africa. If we further support the growth of this sector, we are empowering our people and fostering economic development. Secondly, the second-hand clothing market makes substantial contributions to GDP growth and government revenues. In 2021 alone, the industry delivered government revenues estimated at 419 million across East Africa. These revenues are without a doubt used to fuel public sector's development, improve infrastructure, and provide essential services to our citizens. East African country member states should work together, they should cooperate to further deliver the benefits that this sector is providing. These countries can work through infrastructure, through sorting centres to deliver even more benefits and employment opportunities for the people who live in these countries. There is no robust evidence that banning second-hand clothing would revive the domestic textile sector. That is a clear finding from our report. And if we impose restrictions on second-hand clothing in the future, this will put potentially millions of jobs in the East African community and in Kenya at risk. Odhi nyime derepe mag loche mating'o sigo kawuok e dho wath ma Mombasa chano bago ng'anyo margi chieng' tich adek mar jumani mar kwedo moko kuom chike manyien ma oket kod telo mochung'ne rito ngima oganda e yore ma iluongo ni NTSA. Gikoni moko kuom chike moketne kaka mano madok timo penjen mano makoro geto mana choko omenda kuomgi ma ok duoko chien masiche mag apaya. Jafwambo marwa ma Mombasa Georgia Oko miwa mathoth. Ne en ng'anyo mamuol ne derepe mag loche mating'o osike ka gikwedo chike manyien ma gikoni sani oketnegi kod duol mochung'ne yore mag wuodhi kod arita e apaya NTSA. Giseyo malich mokalo paro mar dwaro ni gidogi e sikul kendo timo penj kinde ka kinde bang' higni 3, gino magituo ni geto mana choko omenda kuomgi ma ok geng'o masiche mag apaya. Gari ndogo zinafanya ajali, nona, na wao hawaambii kwamba warudi shule. Wamezungumza mambo ya commercial na PSV ndio warudi shule na gari ndogo. Hata dereva president anaweza fanya ajali. Kwa nini yeye asiende shule? Unatupeleka shule, sisi tunavuruga barabara mingi. Burundi, wapi, Malawi, kila mahali. Unaona? Kwa hivyo kitega uchumi katika madereva. Madereva wanalea, madereva wanataka maisha pia. Niko na miaka 14 katika barabara, hata zaidi ya miaka 14. Nikiendesha gari na sijawahi fanya ajali. Leo hii ukiniambia kwamba nirudi shule, si kuongeza masomo, bali ni kurudia kusoma, itakuwa ni nini? It doesn't make any sense at all. Unapoangalia kule kwa NTSA, tunasomea yale mambo ambayo tulisoma mwaka wa 97. Sheria za barabarani, alama barabarani na michoro ya barabarani ambapo haisaidii. Derepe go bende oseyo duol no kuom rem keto e tim moko kuom paro mag chike manyocha ne ochuogi gi duol mayande ochuogi mar rango kaka inyalo rakruok gi masiche mag apaya. Hiyo task force ilikuwa imerecommend vizuri sana kwamba polisi wenyewe
wawe wanatumia kamera kutathmini mambo yanayoendelea katika barabara. Leo hii tunashangaa wanatuletea bumps badala ya kuleta kamera. Ilikuwa pia vile vile walisema kwamba kuwe na mahakama katika barabara ambazo mtu kama amefanya kosa atahukumiwa saa hiyo hiyo na mambo yaishe saa hiyo hiyo. Na nafikiri hiyo njia ilikuwa ndio njia bora kabisa ya kupunguza ajali katika barabara zetu. Kama wanataka kupunguza ajali nchini Kenya, wajenge barabara dual carriage from Mombasa mpaka maboda zote. Hiyo ndio suluhu. Na nitawapatia mfano. Walikuwa serikali wakilia sana Sachangwani kwamba inafanya ajali kila wakati. Tangu waweke dual, unasikia ajali yoyote? Wakaenda Thika Road kutoka Nairobi, ilikuwa ajali kila siku, lakini siku hizi hakuna ajali kwa sababu dual carriage ilijengwa. Weche mag mibadhi bende gikoni sani otimonewa e apaya kaluwore gi rageng tandawoya magikoni obila oketonegi. Ywakgi en ni piny owacho omediaro apeini to chutho mago modiyore kendo gibed piny gi jogo manie sekta mar riembo mar rango kaka ginyalo tieko midhieche mantiere. Kenya anajiwekea bampu ambazo hajui hapa mahali kuna hasara gani, kuna hatari gani, anaweka bumps. Natoa mfano ajali ya juzi Londiani, yule mtu kama mimi ningekuwa niko na uwezo, Kenya wote ungekuwa sahihi wako responsible kwa hiyo ajali. Maana wao ndio sababisha. Unapata ya kwamba madereva wengi siku hizi wameamua kusafiri nyakati za usiku ili kuepukana na hawa trafiki. Maanake kazi yao wao wanatia madereva uoga ndio waweze kudodoa ama kutoa pesa. Tunasema ifikapo tarehe 12, dereva mahali popote ulipo, uwe unatoka Tanzania, Kongo, wapi, wewe weka gari kando mpaka siku ile takapokutangazia uondoe gari hapo. Solidarity forever. Derepe magloche matingo mwandu kuwake watma Mombasa katero kuonde mopogore bende koro ramoni tarik 12 gin bende gibago ng'anyo makmanani margi en mano mar kwedo moko kuom chike moketnegi kod duol mar NTSA. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moloyo jonyis mwandu 150 osendikore mar yuore kar nyiso mwandu mamamboleo mabiro chako tarik 26 nyaka 30 dweni e pap mamamboleo e boma ma Kisumu higni 3 nyaka ne muoch mar coronavirus. Roch nyasi no midendo ni Kisumu Regional Show. Kanoloso gi jofwambo jakom mar Agricultural Society of Kenya SK Jojo Ngudi wacho ni oganda mawuok e counties maloyo 11 kod mago mawuok e pinje maoko duto biro chopo e nyasino ka bende orwako kata kawo thuolo mar rwako ji duto mondo miyo ywor mar neno kendo nyiewo kit mwandu mopogore opogore. An kwayo na mokwongo maduong' en kwayo mondo chope show. Show mawang' ni wan gi wado nyiso gik mopogore opogore. Show wa mogik ne higa mar 19 to nikech Covid pok obedo gi show kuom higni 3. Koro kawuono higa mar 3 mar 4 ni koro wan gi show kendo wa expect mondo kendo wan gi geno no wadhi bedo gi show maber moloyo te. Wadhi nyiso ji pur maber, wadhi nyiso ji kaka pith mayom, wadhi bedo gi gigo be ma ji nyalo somo, innovations mopogore opogore. Wadhi nyime kambi mar okumba mar Direct Line Assurance obedo gi romo mar lalruok gi obila kod bad migawo mar obila mondo mi gilosi wi weche mamulo sekta no. Kambi no tiyo gi thuolono mar menyo kenge mag medo konyo sekta no kokale tiyo machiegni gi obila mana kaka gisetimo kuom higni 17. Apisas mag Direct Line ojiwo jopiny mondo mi obeda kicha mar chiwo milome ne obila e wi joriembo madhi ataro gi chike mag apaya. We facilitate and empower the insured people who provide mobility services in the transport sector, which is a very critical sector of our economy. And therefore, we think that we need to be supported as a company by National Police Service so that we can continue to carry on our mandate to support the people who play that role and critical role of transporting people from their homes to working places and from working places back to their home to build our economy.
We would want to drive corporate social responsibility that will be then help us to partner with national police to be able to drive initiatives that they think are very important in doing what they do and carrying on their mandate. This collaboration, I want to believe that Direct Line Assurance Company Limited with the National Police Service will go a long way in addressing these number of accidents that the Commandant has just mentioned. We should be having minimal, if not completely eradicated. We are working towards having or reducing the number of fatalities on our roads, because one life lost is just too many, and we are working together with other stakeholders to ensure that we accomplish this. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakili, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Odhi nyime lek mar klab mar Migori Youth donjo e lig maduong' mar adhula ma pacho ka biro mana chopo kare poni gi loyo klab mar Wazito FC e tielo ariyo mag tuke ma ibiro bagi dweni. Klab mar Migori Youth biro chako tielo mokwongo e alap ma Migori Stadium ka tugo no chan ni biro tugi tarik 15 dweni. Migori Youth notieko e thuolo mar adek e chung' mar timbe lig ma piny mar National Super League. Bang' tieko tielo mokwongo, Wazito FC biro bago ne Migori Youth tuge tielo mar ariyo mibiro bagi alap ma Muhoroni tarik 22. Wazito notieko e thuolo mar 16 e chung' mar lig kata tim e lig maduong' ma pacho ka. Today I'm very happy man because I've seen the hand of God in all the activities that we've been doing since 2022-2023 season. It has been tough to us, but we thank God
that we have make it to the playoff, and we know that we are still going to remain in the Premier League. For today's meeting, I would like to take this opportunity to thank the Federation. It was a well-organized meeting. Our aim is to follow all the rules that has been the Federation has advised us to follow, and we hope everything will be okay in both first leg and second leg. I think for us this is going to be a new one because this is the first time we're getting to a playoff stage. We are upbeat, we are confident, we have a good team, and we're asking all our fans to come out in their numbers. I think we want to make wazito wawe wepesi. Dan Kiono bedo jaloch tuke mag hingo higni 100 nyaka ne chaka lap ma Kiambu Golf Club bang yudo points 80 e tukego mane obagi lap ma Kiambu kuom dala ariyo. Kio noyudo points 42 e odiechieng' mokwongo kapok omedo points 38 mano miya loch mar points 80. Peter Gakuru nobedo jaloch e kidieny mar joma chuo bang yudo points 74 ka jatugo Nation Mburu notieko thuolo mar ariyo gi points 72. Ranja Mbugo Amane oyudo points 71 notieko e thuolo mar adek. Mary Kimemi anotieko e thuolo mokwongo gi points 69 e kidieny mar Wakini mbele jatugo Grace Kibe manotieko e thuolo mar ariyo. Jotend migepe Musalia Mudavadi mane en wendo modhial e nyasino. Tukegi oseir gi kambi mar mauta mar All Energy, Tatu City kaachiel kod kambi mar Royal Media Services. The club is growing, and also performance-wise, we have produced stars like currently the top-ranked amateur golfer is from Kiambu, called by the name Michael Karanga, and number 3 is also from Kiambu, by the name Elvis Moigwa. So we have performed well in terms of golf, and at the same time as a club, we are growing quite well. Team Kenya matugo tuke mag okapu mong'ere kaka Morans ong'ado tiko mar donjo e quarterfinals kata doko ni ne ologi gi team mar Gabon e